और फिर उस दिन होता हूँ, एक ऐसी कहानी का होता है, उसकी पीठ पर चील के पंख लगे होते हैं। ऐसा कौन सा जानवर है? मैं तो डर गया बाबा, मैं तो डर गया। हाँ, कभी सुना नहीं है? मैंने भी। हाँ, क्या? बंदर बड़े आलसी होते हैं, वो मदिरा नहीं बनाते। तुम्हें क्या मालूम? तुम कुछ नहीं जानते। मैंने खुद बंदरों की बनाई हुई मदिरा पी है, समझे? शेर खान की भी कहानी झूठी है। शेर खान? हाँ, वही आदमखोर शेर जो किसी कानून को नहीं मानता। क्या? जंगल का कानून? तुम सब ध्यान से सुनो, क्या मजाक है। ये कहता है जंगली जानवर कानून का पालन करते हैं। नहीं भूल जा। नहीं दादाजी, मैं ये बात कभी नहीं भूल सकता, क्योंकि शेर खान राधा और आपका दुश्मन होने के साथ मेरा भी बहुत पुराना दुश्मन है दादाजी। अब मेरी बात सुनो मुगल। लो, अब तुम्हारी बारी है। लगातार रहती है और वो अपने क्षेत्र में सभापति के रूप में जब हम लोगों का मार्गदर्शन कर हमें इसकी गरिमा को और ऊपर उठाने में उनका योगदान तक पहुंच गए। अपनी बहुत सारे लोग बड़े बड़े पदों पर जो शायद बड़े जिम्मेदार नहीं थे, बड़े पूंजीपति नहीं थे, उन्हीं के परिवार के लोग ज्यादा पढ़े लिखे नहीं थे, उनको ज्यादा अवसर नहीं मिला, लेकिन अपनी मेहनत से, अपनी लगन से वो इन पदों पर पहुंचे। लेकिन इसके पीछे एक ताकत है, उस ताकत को हमें भूलना नहीं चाहिए। पद मिलता है जहां इंसाफ होता, और वो इंसाफ करने का आज आपको मौका मिला है। हम आपकी लंबी आयु की कामना करते हैं, सेहत रहें, स्वस्थ रहें और ये सदन अच्छी तरह से चले। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने अच्छी बात रात को कही थी, उनको मैं बधाई उसके लिए, क्योंकि बहुत सारे लोग कल इस तंत्र का ही कमाल है कि आम व्यक्ति भी मामूली घर में पैदा होने वाला व्यक्ति भी से बड़े पद पर पहुंच सकता है। आप and it is a well-known fact that our honorable chairman
was very close with Trinamool and me. Our best wishes to you and your family. And as you begin this new term, we are sure you will keep your sense of humor and yet remain firm. Mr. Chairman, I have a simple proposition. May the chair always listen to the voice of the opposition. Sir, even when the debates get overheated, we are absolutely confident you won't lose your cool. But please keep a special eye on my colleagues from Trinamool. And of course, we are all confident you will not commit that one sin of ever passing a bill in the din. Short duration discussions and calling attentions we will seek, and I hope, Mr. Chairman, sir, you will allow at least 2 every week. And when the honorable ministers give sketchy answers in question hour, with your experience, you will guide them and use your sage-like power. And now something, sir, very serious. So please pay careful attention to this. And of course we know your love for legendary prawn. Sir, we wish you well as you begin this new dawn. Sir, the couplets are over, but no speech to Venkaiah ji as chairman can. We wish you very well, sir, and you made acronyms a new national pastime. I know many people are suggesting to you that you should stop the acronyms, but we say no, you should carry on with your acronyms because you take these letters and make some wonderful words among them. So I have had the courage, as I conclude, with one acronym, because we believe that's your role here, and that acronym is for Naidu. N-A-I-D-U. Now, A all, I India, D dearest. So it's now all India's dearest umpire. Thank you, sir. Thank you. Sri Vasistha Narayan Singh ji. सभापति महोदय, सदन का सभापतित्व का पद ग्रहण करने के बाद और इस देश के उपराष्ट्रपति की जिम्मेवारी संभालने के बाद मैं अपनी ओर से, अपनी पार्टी की ओर से, बिहार की जनता की तरफ से आपको साधुवाद देता हूं, आपको बधाई देता हूं और एक शानदार भविष्य में आपके कार्यकाल की सफलता मिले, इसके लिए भी शुभकामना देता हूं। सभापति महोदय, जिंदगी एक सफर है और वो सफर कैसे गुजरता है इसी से लोग देखने का प्रयास करते हैं, किसी व्यक्तित्व का आकलन करते हैं कि उसकी सफर कैसी रही। आपकी जिंदगी को यदि परखा जाए, मुझे भी आपको कई वर्षों से जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है और आपको अलग अलग पदों पर, अलग अलग परिस्थितियों में आपके साथ संवाद करने का और आपके साथ बातचीत करने का और काम करने का भी मौका मिला है। अभी बहुत सारे लोगों ने सभी बातें कही है, इसलिए उसको दोबारा दोहराना कोई आवश्यक नहीं है, लेकिन ये हमारे भारत के लोकतंत्र की शक्ति है कि जिसके माध्यम से आप इस सर्वोच्च पद पर आकर बैठे हैं और एक सामान्य व्यक्ति भी आपकी ऊंचाइयों तक पहुंच सकता है। ये मैं समझता हूं कि आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए एक बहुत बड़ा मिसाल होगा, जिसको सही तरह से आपने जो ये पद को ग्रहण किया है, आप उसका कार्य के माध्यम से उसको सिद्ध करेंगे कि ये गरिमा को भी उसी तरह बरकरार बनाई जा सकती है। संक्षिप्त में मैं इतना ही कहूँगा कि सदन अच्छे से चले,
ये सबकी मंशा है, इधर वालों की और शायद हम बीच वालों की भी। और बीच वालों की इसलिए कहता हूँ कि कई बार हम भी देखते हैं, मैं इसलिए ये नहीं कह रहा हूँ कि हमारी कोई पक्ष की इधर या उधर की कोई एफिलिएशन है, लेकिन कई बार अक्सर ऐसा होता है कि इधर से चिल्लावट होती है, इधर से होती है और हम लोग फिर अपनी जगह पर ही बैठे रह जाते हैं, मालूम नहीं होता है कि आगे की कार्रवाई अब आगे कैसे बढ़ेगी। तो आप कभी कभी इधर की बात को भी ज़रा ज़्यादा तवज्जो दे, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। और एक और बात कहते हुए कि सदन, देखिए मैं दोनों सदन का सदस्य रहा हूँ, हमने इंद्रजीत गुप्ता को भी देखा है, हमने सोमनाथ बाबू को भी, अटल जी को भी, चंद्रशेखर जी को भी, कई ऐसे उत्तम पार्लियामेंटेरियंस को सुना है, यहाँ पर भी बैठे हैं। तो वो जो सदन में, नहीं देखिए पार्लियामेंट की बात कह रहा हूँ, चाहे वो सदन हो या ये सदन, जो लेवल ऑफ डिबेट पार्लियामेंट में जो पहले, क्योंकि मैं जब नया सदस्य बन के आज से 26 साल पहले आया, लोकसभा में आया, तब जो लेवल ऑफ डिबेट होती थी वो आज सदन में देखने नहीं मिलती है। व्यवधान ज़्यादा होता है, कोई यहाँ पर मीनिंगफुल डिबेट होती नहीं है, और कई बार हम जैसी पार्टियों को समय के दायरे में भी जिस तरह से बांधा जाता है, तो 2 मिनट या 3 मिनट या 4 मिनट में हम हमारी बात को नहीं रख सकते हैं। और इसीलिए चाहे वो कम अवसर दीजिए, लेकिन जब भी अवसर मिले तो उचित अवसर मिले, इसके लिए भी मैं आपसे विनती करता हूं। और अंत में यही कहूंगा कि हाउस बरकरार चले, ये तो खैर आपकी जिम्मेदारी है, हमारी भी है, लेकिन थोड़ा हंसी मजाक इस सदन से नदारद हो गया है। हंसी मजाक व्यंग में ही उसको परिवर्तित हो गया है कि इसका कटाक्ष उधर और उनका कटाक्ष इधर। कम से कम आपके माध्यम से, क्योंकि आप इसके लिए जाने माने इस देश में एक बहुत महान हस्ती है, कि आप हंसी मजाक अपनी जो छोटी छोटी मतलब चुटकुले हैं उसके माध्यम से जो एक वातावरण है उसको काफ़ी डिफ्यूज करते हैं। तो आप अपनी हंसी मजाक और इस सदन में भी इस भावना को और काफ़ी प्रचलित करेंगे, यही मैं आपको गुजारिश करते हुए, आप बाहर से जितने सख्त हैं, मुझे मालूम है आप मन से उतने ही विनम्र हैं, तो आपको खूब खूब लंबी आयु मिले, अच्छा कार्यकाल मिले और हम सब लोगों का सहयोग आपको अवश्य रहेगा। इतना ही कहते हुए आपको शुभकामनाएं देता हूं। धन्यवाद। थैंक यू प्रभु जी। तिरुचि शिवा। Sir, I would prefer to speak in Tamil. Translation? Yes. Please, sir. மாநிலங்களவை தலைவர்களே, புதிதாக பொறுப்பேற்றிருக்கும் உங்களை நான் சார்ந்திருக்கும் கட்சியான திராவிட முன்னேற்ற கழகத்தின் சார்பில் உளமாற மனதார வரவேற்கிறோம். இந்த நாட்டில் இருக்கிற கடைக்கோடி மனிதனின் பிரதிநிதியாக நீங்கள் இன்றைக்கு அமர்ந்திருக்கிறீர்கள். எங்களை ஆளாக்கிய அறிஞர் அண்ணா அவர்களும் எங்களை வழிநடத்துகிற தலைவர் கலைஞர் அவர்களும் சொல்வார்கள், உன் நடையும் உடையும் தோற்றமும் இந்த நாட்டில் வாழ்கின்ற மக்கள். No translation. You can translate also. You speak one in Tamil and translate second. He has already given. Shivaji, you have not made a request earlier. Sir, I have given it, sir. They have not made an arrangement because it's not received in time, but you can be bilingual. You can speak in Tamil and also for the sake of others. Please, go ahead. Sir. So on behalf of my party DMK, I would like to extend a hearty welcome to you, sir. Better. Please. I understand Tamil also, so don't worry. Sir, but for the benefit of the other members, sir. English. Sir, you are the first ever Vice President. We hope that a serving member has been becoming the chairman of this house. Sir, you have come to this position not with the help of an elevator, sir, but you have climbed the steps of a ladder. You started as a grassroots worker in a village, transcended your path, and you have come to this high constitutional authority position. And you are now the custodian of the Constitution as well as the custodian of this house. Sir, we have seen you
in various capacities. I know you for the past 2 decades since we were members in the कि हम लोग को आगे बढ़ाने में आपका आशीर्वाद रहा है। आज आप एक बड़े पद पर हैं जिसमें हम लोग को आपके प्रति सम्मान సమస్యను అధిగమించాలంటే సాధ్యమైనంత వరకు తాజాగా ఉండే పండ్లు కూరగాయలనే ఎంపిక చేసుకోవడం మంచిది. అలా కాకపోతే కాసేపు ఫ్రిడ్జ్లో పెట్టడమో లేకపోతే నీటిలో కాసేపు నానబెట్టాక కట్ చేస్తే పని చాలా సులువవుతుంది. ఇందుకోసం ప్రత్యేకమైన కత్తులు మార్కెట్లో దొరుకుతాయి. కావాల్సిందల్లా కొంచెం ఓపిక అంతే. మీకు ఇష్టమైన డిజైన్స్ ఫ్రూట్స్ వెజిటేబుల్స్పై ప్రత్యక్షమవుతాయి.
చలికాలం రానే వచ్చింది. సూర్యుడి భగభగలతో జనాలకు పిచ్చెక్కిపోతోంది. శక్తిని హరించే ఈ కాలంలో నీటి శాతం ఎక్కువగా ఉండే పండ్లు కూరగాయలు తింటే ఆరోగ్యానికి చాలా మంచిదని పోషకాహార నిపుణుల అభిప్రాయం. కానీ పిల్లలకు చాక్లెట్లు, పిజ్జాలు, బర్గర్లు కావాలాయే. నూనె పదార్థాలు ఎక్కువగా ఉండే వీటిని తింటే జీర్ణశక్తి మందగించడంతో పాటు శరీరంలో నీటి శాతం తగ్గిపోయి డీహైడ్రేషన్కు గురయ్యే ప్రమాదం పొంచి ఉన్నది. పిల్లలకు యథావిధిగా పళ్ళను ఇస్తే తినమని మారం చేస్తారు. అదే అక్షరాలు అంకెల రూపంలోనో మిక్కీ మౌస్ ఆకృతిలోనో ఇచ్చి చూడండి ఎలా గబగబా తినేస్తారో. పైగా ఇలా చేస్తే సృజనాత్మకతతో కూడుకున్న ఈ కళపై వారికి ఇష్టం ఏర్పడుతుంది. హాయిగా సెలవుల్లో ఇంటి పట్టున కూర్చొని రకరకాల డిజైన్స్లో ఉన్న పళ్ళను తింటూ భగభగా మండే ఎండల నుంచి రక్షణ పొందవచ్చు.
ఇక ఇది ఇయాల్టి TNN ప్రత్యేక కార్యక్రమం. మరో అంశంతో మళ్ళీ కలుద్దాం. చూస్తూనే ఉండండి తెలంగాణ జనం గొంతుగా TNN. గ్రేట్గా నేను ఫీల్ అవుతున్నాను లక్ష్మీనారాయణ. ఇప్పుడు మా జనంపాట అభిమానుల కోసం, జనంపాట ప్రేక్షకుల కోసం ఏం పాట వినిపించబోతున్నాను? ఇప్పుడు ఉన్నది మా ఊరు పేరుకు అనేది గిద్దె రామనరసయ్య గారు రాసిన పాట అది. ఓకే, అది గ్రామ లెవెల్ ఉంటుంది కాబట్టి పడుతుంది. పల్లె గురించి. ఓకే, పాట. ఉన్నది మా ఊరు పేరుకు ఆడ బ్రతుకు తెరవే లేదు పల్లెకు ఉన్నది మా ఊరు పేరుకు ఆడ బ్రతుకు తెరవే లేదు పల్లెకు ఉన్నది మా పల్లె పేరుకు ఆడ బ్రతుకు తెరవే లేదు. గీత సేవించమంది. బైబిల్ ప్రేమించమంది. ఖురాన్ రక్షించమంది. మతాలన్నింటినీ సేవిద్దాం, ప్రాంతాలన్నింటినీ ప్రేమిద్దాం, భావాలన్నింటినీ రక్షిద్దాం. Is not only about numbers, but also trying to understand and appreciate each other's point of view. It does not necessarily mean that we reduce the functioning of our legislature to a mere numbers game. The play of numbers should stop with the formation of governments, and thereafter it should be resorted only in rarest of rare cases, as just now, and our leader of the opposition was mentioning earlier, even the other senior members were saying, when we function, when we discuss in depth. And also, we always offer an enlightened debate better than others. That has the general feeling. But the only issue is we must discuss. We must debate. And then we decide. Then we'll be able to deliver best. So this is my request to all of you. The play of numbers should stop with the formation of the government, and thereafter, it should be resorted only in the rarest of rare cases. An emerging economy like ours should be guided more by a shared destiny in the functioning of our legislature. More and more discussion, referring it to committees, and then discussion in the committee goes beyond party lines. I myself was chairman of committees, particularly Home Committee, I was chairman for 5 years. Even on important issues, tricky issues, at the end of the day, we used to come to some common understanding. As there is no media and there is no other this thing, people used to speak out of their heart and then what they used to believe and used to appreciate and understand each other's point of view. That's why the historic land boundary agreement by both the House of Parliament and even the historic GST bill and even the historic legislation that have been passed over the years, not only during this regime, even earlier regimes also, were the products of collective wisdom of both the House of Parliament. That it was after a meaningful debate. Honourable members, all that people of our country desires is that the Parliament should be the voice of sanity, echoing their concerns and finding solution to their problems as the best way forward. Over the years, both the House of Parliament have done a reasonably good job, but somehow there is a growing concern, resentment among the people about our functioning. As a parliamentary affairs minister, I used to go and meet the media at the end of the session and then outline how many legislations have been approved, how many hours we sat, how we made up the loss of time, etc. But at the same time, as some of the members were suggesting today from the back benches or from the so-called small parties, the time that is available is in the middle also, and in the middle also, in front, left, right and straight.
Everybody is bright. I'm aware of it. But point is only a question of management of time. The time management, if you are able to utilize the full time, you have enough time. If you spend time in procedural angles and other things, then the time that will be lost to the smaller parties and ordinary members. So keeping that in mind, I will try to do my best to see that everyone gets their right and their due also while debates takes place. All that is needed is an attitude of give and take on the part of both sides. This is possible through strategizing for effective functioning of the House rather than for its disruption. This needs an enlightened approach on the part of all concerned. I always say, government, let the government propose, let the opposition oppose, let the House dispose. Either way, this way or that way. That is the way forward. Unfortunately, obstruction and disruption of the proceedings is increasingly being chosen as the first parliamentary option. I don't want to dwell on that, but countrymen are getting disillusioned sometimes. When they see, because the live coverage is there, when they see what is happening, they get disillusioned. We must understand their feelings. And now, we are in an aspirational India. India that is moving forward. The younger generation are taking more and more interest in the public affairs of the country. That in mind, their aspirations, we must live up to their expectations. The school children, they look to legislature, they look to parliament, and the people in general of the other countries, they also look to Indian democracy because we are the finest parliamentary democracy in the world. So friends, what I say is that let us utilize the time that is available in an effective manner. I'll be more than happy if you all come together and the government also is willing to extend the time of the sittings of the House. I'll be more than happy to welcome it. I can only impress upon the government, provided the time that is already available, if it is spent meaningfully, constructively, then we can plead our case or make a request and suggest to the government to extend the session time. When you are not able to utilize the time that is already made available to you, then going and asking, that will not have any rational and it will not be appreciated. So I hope in the coming days we'll be able to put our best efforts together. And the best way of enforcing accountability of the executive by the opposition is to engage the government and corner them in an informed debate. I have an experience in legislature. Keshwara was mentioning about it, and also Subramanian Reddy and others know. I used to be a very bitter critic, but at the same time, never used to cross the line. That we enjoyed it also as an opposition. The best part of my legislative life is the time when I was in opposition rather than in position. Divijay is nodding his head. This side. Because we had a constructive debate and we used to score points and we used to feel happy. At this juncture, I also have an advice to the media as the chairman of the House, who is the custodian of this House. The media also should report the constructive debates that take place in the House. Members come prepared. Members come, I have seen some of the members, as and when debate is allowed, they make very valuable contribution. They make a lot of good references. But unfortunately, media, that's a feeling among all the members, including myself. The media is only giving weightage to sensationalism, to negativism, to controversies, and to dramatics, rather than realistic attitude. So I have a suggestion to the media. Media is free. We are in independent India. I can't direct them. But the only thing is I can convey to them from this chair, in the beginning of this, my tenure, please focus more on constructive debate. I want to share with each one of you, when I came here to this House, I was asked to speak on agriculture, which was my favorite subject. I prepared myself, went to the library, gone through Swaminathan Commission recommendation, gone through so many reports and speeches of Acharya Ranga, the great agriculture farmer raider and all. And after a lot of effort, I prepared and came here to the House, and I was allowed, thanks to the chairman at the time, I was given 52 minutes time. Because at that time, that party which I belonged, they also had substantial time. They are colleagues allocated. Everybody came to me. Even Swaminathan ji himself and Sharad Pawar ji, Ram Gopal Yadav ji, Raja and all, they complimented for my speech. Next day, to my disappointment, there is no mention except
one paper said Mr. Venkaiah Naidu spoke elaborately on agriculture problems. So there is a heart burning among the members. You report what is happening here. I am not saying, I have no right to advise you that way. But at the same time, report what also is positively happening in the House, what is being constructively debated. That is the duty, sacred duty of the media also. So I thought I should give this advice from the chair to the friends from the media also. Because mere sensationalism alone is not going to happen. And one headline is not going to be a deadline. The main line is the thinking of the parliamentarians and the corrective decision of the parliamentarians. That is the main line. That has to be taken care. Friends, we as a upper house, we must show the way forward to other legislations across the country. As a member of this August House for more than 19 years, and most of it as an opposition member, I am aware of the sensitivity of both the sides of the House, the rules of business, the rights and privileges of the honourable members, the feelings and even frustrations on some occasions. I am also conscious that eminent persons like Dr. Sarvepalli Radhakrishnan, Dr. Zakir Hussain, Justice Hidayatullah, Sri R. Venkatramanji, Dr. Shankardayal Sharma, Sri K.R. Narayanan, Sri Bairan Singh Shekhawatji, and others had presided over the proceedings of this August House with the distinction. We have also been fortunate to observe Sri Hamid Ansari, the outgoing Vice President, who had a diplomatic career and who conducted this House. That's all there in front of us. My immediate predecessor, Sri Hamid Ansari, did so for 10 years. It shall be my endeavour to uphold the traditions and standards set by these worthy people. All that I am also happy to have enabled an experienced colleague and deputy, Sri P.J. Kurian, because I have seen him taking most of the suffering from the chair, at the same time normally not losing cool and maintaining balance and trying to sometimes because at the gravest provocation, after all, everybody is a human being, he is not God, he is also a human being. All that I would like to appeal to the honourable members on this occasion is that keep in mind the poorest of the poor who is wanting to be recognized, the poorest of the poor of the country. They need to be recognized, their voice to be heard, their aspirations has to be understood and they have to be met. That should be uppermost in our mind, and they should not be deprived of their rightful opportunity, which is guaranteed under the Constitution, which is part of our parliamentary democracy. Friends, let us be guided by the shining principles of our Constitution, the ideals of freedom struggle, the noble thoughts of great souls like Mahatma Gandhi, Dr. B.R. Ambedkar, and all other leaders who gave their sweat and blood for bringing our country this far. Always be reminded of the great speeches made by great leaders. As a legislator, I used to go to library and read what Indrajit Gupta ji has said, what Bhupesh Gupta ji has said, what Nadpai ji has said, what Vajpayee ji has said, what Pilu Modi has said, what Mini Mosani has said, what Acharya Ranga has said in the assembly, what Tenet Viswanathan ji has said, what Gautu Latsana has said, what are used to be the great speeches of Anna, of Tamil Nadu. These things I keenly observed. That really brought me to this place. I am sharing with you. I am opening my mind and sharing with you. Otherwise, I have no support of dynasty. I come from a very humble family. And from there to reach here was, one is hard work, second is study. So I request for all the members, there are many seniors here, of course, who will be missing Sitaram Yechuriji, one of the senior most members of this house and very experienced and knowledgeable person of different ideologies. Nothing wrong. That's the beauty of democracy. So friends, we must all work hard to get the due place in the Committee of Nations and ensure smile on the face of every citizen. Let us be guided by the right of the people for a better future. There is a certain new sense of purpose and urgency being demonstrated by the union and state governments in a spirit of competitive and cooperative federalism. I am happy the Honorable Prime Minister has given a call that centre and states must work as Team India. Team India. That is the need of the hour. Not only centre and state, but also the local bodies. Keeping in view the spirit of the 73rd and 74th Constitutional Amendment,
where the powers to be given to the lower level of the democratic system, 3 F's, funds, functions and functionaries, should be transferred to the local bodies also, be it panchayats or municipalities. That should be our guiding principles. So keeping that in mind, we must start from ourselves. We must all work in the spirit of a competitive and cooperative federalism to quicken the pace of development, to offer more opportunities to people for bettering their lives. Let us play the role of a catalyst in fulfilling this national quest. I would like to assure you that it shall be my endeavor to uphold the dignity of the office of Vice President of India, Chairman of the Rajya Sabha, and live up to the trust you have reposed in me. I am at your service and always open to your suggestions for improving the functioning of this august house as per your collective wisdom. In the end, I would like to remind the honorable members of the resolution adopted by this august house at the special session of the occasion of the Golden Jubilee of our independence in 1997. After 50 years of independence, both the houses, they sat together, discussed elaborately, and approved a pledge. The members resolved to preserve and enhance the prestige of the Parliament by conscious and dignified conformity to the entire regime of rules of procedure and conduct of the business of the houses and direction of the presiding officers. Some of the members have suggested that the tradition of not passing the bill in din should be continued. I hope that there won't be any scope for such a situation. No din and then no passage of bill in a din. Both can go together. If we have a quiet atmosphere and if we have a meaningful discussion, then we can pass the legislations after thorough discussion. That's how I think about it. Friends, I again conclude by saying, recalling what Sri Pranab Mukherjee ji, the outgoing president, has said, let us discuss, debate, discuss and decide. Let us forget, disrupt. I would like to thank you all from bottom of my heart for giving me this opportunity. Namaskar. Thank you, sir. Messages from the Lok Sabha Secretary General. Sir, I beg to report that the Lok Sabha at its sitting held on the 10th of August 2017, 1. Passed the State Banks Repeal and Amendment Bill 2017, and 2. Adopted a motion referring to the Financial Resolution and Deposit Insurance Bill 2017 to the Committee of the Houses consisting of 30 members, 20 from Lok Sabha and 10 from Rajya Sabha, and recommending that the Rajya Sabha do concur in the said motion and join the said committee and communicate the names of 10 members to be appointed by the Rajya Sabha to the joint committee. I lay a copy of the State Banks Repeal and Amendment Bill 2017 on the table. Report of the Department of Later Parliament Standing Committee on External Affairs, Dr. Karan Singh. Sir, I lay to the House the copy in English and Hindi of the 16th report of the Committee of External Affairs 01617 on the subject Indo-Pak relations. A report of the Department of Later Parliamentary Standing Committee on Information Technology, श्रीमती कहा काशन पावे। उपसभापति महोदय, मैं आपकी अनुमति से आज की कार्यसूची में मेरे नाम के आगे सूचीबद्ध सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी स्थायी समिति की 39वीं, 40वीं और 41वीं प्रतिवेदन हिंदी और अंग्रेजी संस्करण सभापटल पर रखती हूँ। Statement of the Department of Later Parliamentary Standing Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution, Sri Vipun Bora. Sir, I beg to lay on the table a copy each in English and Hindi of the final action taken statement showing action taken by the government on recommendations contained in Chapter 1 and final replies in respect of Chapter 5 of the following action taken reports 16 Lok Sabha of the Committee on Food, Consumer Affairs and Public Distribution. Reports of the Public Accounts Committee, Sri Sugandhar Segar Roy. No. Sri Bhuvaneswar Kalpa. Sir, I beg to lay in the table of the House the paper mentioned in my name about the Public Accounts Committee 2017-18. Thank you. Statement by Minister Sri Arun Jaitley. Sir, I beg to make a statement regarding the status of implementation of the recommendation contained in the 36th report of the Department-related Standing Committee on Finance on demands for grants 2016-17 pertaining to the Ministry of Corporate Affairs. Thank you, Sri Mansukh Mandavia. Sir, with your permission, I rise to make the statement on the table of the House
regarding the status of the implementation of recommendation contained in the 20th report of the department-related Parliamentary Standing Committee on Chemicals and Fertilizer on the subject functioning of the Autonomous Institute of the Pesticide Formulation Technology, and status of the implementation of recommendation contained in the 28th report of the department-related Parliamentary Standing Committee of Chemicals and Fertilizer on the action taken by the government on the observation recommendations contained in the 20th report of the committee of the subject functioning of Autonomous Institute, Central Institute of Plastic Engineering and Technology, pertaining to the Department of Chemicals and Petrochemicals, Ministry of Chemicals and Fertilizers. Since the statement are lengthy, I do not want to take a precious time of the House. I seek your permission to lay this statement on the table. Now, announcement by Chair. Honourable members, I have to inform that a letter has been received from Sri K.G. Kenya stating that he is unable to attend the sittings of the current session due to preoccupation in his home state. He has therefore requested for grant of leave of absence from 18 July to 8 August 2017 of this session of the Rajya Sabha. Does he have the permission of the House to remaining absent from 18 July to 8 August 2017 during the current session of Rajya Sabha? I hope the House agrees and permission is given. Yeah. Statement by Minister correcting answers to questions. Sri Arun Jaitley. Sir, I wish to make a statement correcting the answer to a start question 17 in the Rajya Sabha on 18 July 2017 regarding the concerns of textile trade about the GST. Now, Sri Rajan Gohan. Sir, I rise to lay on the table a statement in English and Hindi correcting the answers to unanswered question 781 given in the Rajya Sabha on the 21st July 2017 regarding representation against circular of Railway Board. Now, Sri Arun Judge on each copy of the following: Sri Economic Survey Volume 2 and retranslated version of the Economic Survey. Economic Survey? Volume 2. Mr. Chairman, I rise to lay on the table a copy each of the following papers: the Economic Survey Volume 2 2016-17 in English and Hindi, retranslated version of the Economic Survey 2016-17 in Hindi only. Okay, Chairman ko bula. Okay, Chairman ko bula. Pardon? Pardon? Joint Committee. Oh, अभी circulate किया? Okay, supplementary list of abhi nahi. So this House, I beg to move the following motion. This House concurs with the recommendation of the Lok Sabha that this House do join in the Joint Committee of House on the bill to provide for the resolution of certain categories of financial service providers in distress that deposit insurance to consumers of certain categories of financial service, designation of systematically important financial institutions, establishment of a resolution corporation for protection of consumers, of specified service providers and of public funds to ensure the stability and resilience of the financial system for the matters connected therewith or incidental thereto, and resolve that the following members of Rajya Sabha be nominated to serve on the joint committee: Shri Ajay Sancheti, Shri Bhupendra Yadav, Shri Naresh Gujral, Shri Anand Sharma, Shri Bhuvneshwar Kalita, Shri Praful Patel, Shri Ravi Prakash Verma, Shri Ram Chandra Prasad Singh, Shri Sikendu Shekhar Roy and Shri Satish Chandra Mishra. Now motion moved. The question is this House concurs in the recommendation of the Lok Sabha that this House do join the Joint Committee of the Houses on the bill to provide for resolution of certain categories of financial services providers in distress, the deposit insurance to consumers of certain categories of financial services, designation of systematically important financial institutions, and establishment of a resolution corporation for protection of consumers for specified service providers and public funds for ensuring the stability and resilience of the financial system, and for matters connected therewith or incidental thereto, and resolved that the following members of the Rajya Sabha be nominated to serve on the said joint committee: Sri Ajay, number 1. ఉద్యమ నుంచి మాట్లాడుతున్నాం. ఎక్కడి నుంచి? ఒలిగొండ. జయంగిర్, నువ్వు ఏం చదువుతున్నావు? 7th క్లాస్. 7th క్లాస్. వెరీ గుడ్. బాగా చదువుతున్నావా? చదువుతున్నా. మీ క్లాస్ లో ఎవరు ఫస్ట్? కరెక్ట్ గా చెప్పు. బాగా చదువుతున్నా. వెరీ గుడ్. క్లాస్ నువ్వే ఫస్టా?
అట్లయితే మా జనంపాట నుంచి వెళ్ళి నీకు కళాభివందనం తెలియజేస్తున్నా. మన లక్ష్మీనారాయణ గారితో మాట్లాడండి. తమి నమస్తే. హలో నమస్కారం. చెప్పన్నా చెప్తామి. మాకు జై తెలంగాణ. జై జై తెలంగాణ తమ్మి. మాకు ఒక పాట వేస్తారా? ఏ పాట కావాలి మీకు? జై బోలో తెలంగాణ. జై బోలో. జై బోలో తెలంగాణ పాటనా? సరే సరే తమ్మి పాడతాను. సరేనా? ఓకే, థ్యాంక్ యూ జయంగర్ అన్న. ఈ ఉద్యమ నేపథ్యంలో నీకు అలాంటి నిరుత్సాహం కలిగినటువంటి సందర్భం ఇప్పుడు రాలేదు. ఈ గురువులు అంటే నీకు పాట పరిచయం చేసినట్టు గురువులు ఎవరు లేరు. మీ తాతలు తండ్రుల నుంచి వచ్చినటువంటి కథలు ఉన్నాయి కదా, పౌరాణికమైనటువంటి కథలు ఉన్నాయి కదా, అందులో నువ్వు బాగా ఇష్టపడేటువంటి కథ ఏదన్నా? అన్నిట్లలో బాగానే పడతా పాడడం కదా, ఇది కథ అంటే నాకు బాగా ఇష్టం అని ఉంటుంది. అది బ్రహ్మంగారి చరిత్రలో నేను సిద్ధప్ప వేసిన. సిద్ధప్ప ప్లస్ దానికి నేను గురువుని కూడా, ఆ కోచింగ్ కూడా నేనే ఇచ్చిన దాన్ని. బ్రహ్మంగారి చరిత్ర ఉంటే ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట అనిపిస్తాను. ఒక పాట అందులో సిద్ధప్ప గెటప్ వేసి దాని ఈ పౌరాణికాన్ని ఈ సిద్ధప్ప ఒక అంటే ఈ బ్రహ్మంగారి చరిత్రని ఎన్ని రోజులలో నేర్పించగలుగుతారని మీరు అంటే గురువుగా? అప్పుడు 40 రోజులలో నేను ఖమ్మంలో ఉన్నాను. అయితే మా ఊళ్ళో ఒక పంతులు చిన్న కాపర్తని చౌటుపల్లి దగ్గర నరసింహ పంతులు అని ఉండే, ఆయన వచ్చి ఇక్కడ మా గ్రామంలో నేర్పిస్తున్నాడు. నేను ఎందుకు ఈ మధ్యలో సప్పుడు అంటే మనకు ఊకోబుద్ది కాదు, చక్కగా వెళ్ళిపోయినా ఖమ్మం నుంచి వచ్చి వెళ్ళిపోయినా. ఒక మాకు ఒక బ్రహ్మంగారి చరిత్ర నుంచి ఒక అద్భుతమైనటువంటి పాట. నమ్మి వచ్చి తినయ్యా నా పాలి దైవమా రమ్మని పిలువారా బ్రహ్మమో, బ్రహ్మమో నమ్మి వచ్చి తినయ్యా నా పాలి దైవమా రమ్మని పిలువారా బ్రహ్మమో, కమ్మియున్నది అడవి కార్యు చీకటిలోన ఇన్నివే వీర బ్రహ్మమో, వీర బ్రహ్మమో మణి తమ్ముగా నీదు మైమాయేది యాదు జ్ఞానము మొదలేశిస్తు బ్రహ్మమో, బ్రహ్మమో మాటికి నిన్ను నోట స్మరించుతూ కొద్ది పూనాను, వీర బ్రహ్మమో. ఇది ఏ సందర్భంలో ఉంటుంది? ఇప్పుడు ఈయన ఏం చేస్తాడంటే సిద్ధప్ప ఉంటే బ్రహ్మగారు సమాధి కానియడనే ఉద్దేశంతో అడవికి పంపిస్తాడు. జీవ సమాధి అవుతాడు కదా బ్రహ్మంగారు. అడవికి పంపించేసి అక్కడ ఏం చేస్తాడంటే పూలు ఉంటాయి మస్తుగా, కానీ దొరకకుండా చేస్తాడు. బ్రహ్మంగారు సిద్ధప్పకు నేను సమాధి అయ్యేదాకా ఆయన రావద్దు ఆ ఉద్దేశంతో ఏం చేస్తాడంటే అక్కడ ఎక్కడ పూలు దొరకకుండా ఎన్ని తిరిగినా, ఏ అడవులు తిరిగినా, ఏ కొండలు తిరిగినా కానీ ఏ పూలు దొరకదు. ఆయన వచ్చే వరకు ఈయన సమాధి అయిపోతాడు. అచ్చా, సమాధి అయిపోయిన తర్వాత సిద్ధప్ప బాధపడుతూ ఈ పాట చేస్తాడు అన్నాడు. బ్రహ్మంగారి చరిత్రలో మంచి హుషారైన పాట నీకు తెలిసి? హుషారైన పాట అంటే ఓకే, ఆ హుషారైన పాట వాడుకోవడానికి మరొక కాలుతో మాట్లాడదాం. మంచి హుషారైన పాట ఒకటి సిద్ధం చేసి ఉంచండి బ్రహ్మంగారి చరిత్ర. హలో నమస్తే, జై తెలంగాణ. హలో నమస్తే. నమస్తే జై తెలంగాణ అండి. నా పేరు రమాదేవి, హైదరాబాద్ నుండి మాట్లాడుతున్నా. రమాదేవి గారు, హలో రమాదేవి గారు, మీ టీవీ సౌండ్ మ్యూట్ పోతలేదు కాబట్టి టీచర్ వచ్చిండు, రాజా టీచర్ అని ఒక ఆయన, నాకంటే వయసులో పెద్ద ఆయన. ఇంత మాటకారివి కదా నువ్వు, ఈ ఎల్ఐసిలో చేరితే బాగుంటుంది కదా, నీ మంచి పని చేస్తాను నీకు అని చెప్పేసి అన్నాడు. పాటకారుతో పాటు ఈ మాటకారు అని అన్నాడు. ఇక రెండో ఆలోచన చేయలే నేను. ఇంటికి ఎంబడే లంచ్కి వచ్చిన సేవైతే తీసుకున్నాను, చక్కగా బర్కత్పుర ఆఫీస్కి వచ్చేసిన, ఎల్ఐసి ఆఫీస్కి వచ్చి చక్కగా మా డిఓ దగ్గరనే కూర్చున్నా. ఆయన దగ్గర, ఆయన డిఓ అనే సంగతి నాకు తెలియదు.
అసలు ఏముంటుందో ఏం చేస్తారో ఎవరేముంటుందో కూడా తెలియదు నాకు. చక్కగా ఆయన దగ్గరికి పోయి నాకు ఒక మంచి డివో కావాలంటే నేను బిజినెస్ చేద్దాం అనుకుంటున్నా ఎల్ఐసిలో అని. ఏం చేస్తున్నావు అంటే ఇట్లా వ్యాపారం చేసేది, ఇప్పుడు నేను బిజినెస్ చేస్తున్నాను, ఇది మెడికల్ షాప్లో చేస్తాను. ఇప్పుడు ఎల్ఐసిగా సక్సెస్ సాధించినట్టు. వెరీ గుడ్. ఎందుకంటే ఇంకా కూడా నువ్వు ఉన్నతమైనటువంటి లక్ష్యాలని ఆర్థికంగా సామాజికంగా మీ పిల్లల్ని ఉన్నటువంటి లక్ష్యాల వైపు వాళ్ళని ఒక చేస్తూనే నువ్వు కూడా ఇంకా ఇంప్రూవ్మెంట్ నీ లైఫ్లో ఇంకా మంచి మంచి లక్ష్యాలు సాధించాలి, అన్ని ఆర్థికంగా కూడా నువ్వు అభివృద్ధి కావాలని చెప్పి మా TNN జనంపాటి నుంచి కూడా మేము మనసారా కోరుకుంటున్నాం. మరొక కాలతో మాట్లాడుతున్నాం. హలో, నమస్తే. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ అన్నా. జై తెలంగాణ. మీ పేరు, మీరు ఎక్కడి నుంచి మాట్లాడుతున్నారు? నా పేరు ఇంద్రసేన గౌడ్ అన్న, అంబర్పేట అన్నా. అంబర్పేట్. అవునండి అన్న. ఏం చేస్తారు మీరు? నేను ఆటో డ్రైవర్ అన్న. ఆటో డ్రైవర్. ఓకే అన్న. ఎట్లుంది? మంచి మిత్రుడు అన్న. ఎట్లుంది అన్న ఆటో జీవితం? బాగుందా? అట్లనే ఉంది అన్న, మంచిగా ఉంది. మీరు మంచి TNN న్యూస్ లో మంచి ప్రోగ్రామ్స్ ఇస్తున్నారు. థ్యాంక్ యూ అన్న. మంచి ఇస్తున్నారు. ఓకే అన్న. లక్ష్మీనారాయణతో మాట్లాడండి. హలో ఇంద్రసేన, బాగున్నావా? బాగున్నా. మంచిగా మారుతున్నావు నువ్వు. మంచిగా పాడుతున్నానా? చాలా బ్రహ్మాండంగా పాడుతున్నావు. థ్యాంక్ యూ. అమ్మనైనా కమ్మ, ఎంత మంచి పాట. అమ్మ పాట, తల్లి పాట. ఓకే, థ్యాంక్ యూ ఇంద్రసేన. జై తెలంగాణ. జై తెలంగాణ. ఓకేనా. ఈ ఇంద్రసేన అడిగినటువంటి పాట పాడడానికి కమ్మనే మధురం పాట కావాలని చెప్పి ఇంద్రసేన రెడ్డి అని అడుగుతున్నాను. ఓకే, ఇప్పుడు ఆ పాట వినిపిస్తాను. కమ్మ పాట ఆయన ఆల్రెడీ ఆయన ఓకే, అది ఓకే. కానీ ఈ పాట కూడా దానికి రెట్టింపు ఉంటుంది. అమ్మ పాట గురించి నువ్వు ఎన్ని గంటలు వాడినా, ఎన్ని రోజులు వాడినా కూడా, వందల మంది, వేల మంది, ఎన్ని వేదికల మీద వాడినా కూడా అమ్మ పాటను, అమ్మ ప్రేమను, అమ్మ గోరు ముద్దల్ని, అమ్మ చూపించేటువంటి ప్రేమను, అమ్మ మనకు ఇచ్చేటువంటి ఆమె జీవితంలో దాదాపు 90% జీవితం పిల్లల కోసం అంకితం చేస్తుంది. ఒక 10% జీవితం వ్యక్తిగత జీవితానికి ఉపయోగించుకుంటుంది. 90% కుటుంబం కోసమే త్యాగం చేసేటువంటి ఏకైక వ్యక్తి అమ్మని. అమ్మ పాట, మరొక అమ్మ పాట ఇంద్రసేన రెడ్డి అడిగినందుకు. ఎందుకంటే అమ్మ గురించి ఆయన బాగా ఇష్టపడు, ఇన్స్పైర్ అయ్యాడు. ఆ పాట మళ్ళొకసారి, కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురం పాట. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరమో. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరమో. కమ్మనైన అమ్మ పాట వింటే ఎంత మధురమో, మనసుకు కాదు మరువతరమో. తల్లి గర్భగుడిలో ఉన్నప్పుడు, రక్త ముద్దయి ఎదుగుతున్నప్పుడు, నవమాసాలు నిండుకున్నప్పుడు, అమ్మయిగా నేను కడుపులు నన్నప్పుడు, కత్తి మీద సాము చేసినట్టుగా పుండంత నొప్పులు అమ్మ తీసుకుంటూ జన్మనిచ్చి కొత్త లోకాన్ని చూపెట్టి సచ్చిన శవమోలే సొమ్మసిల్లునమ్మ, సచ్చిన శవమోలే సొమ్మసిల్లునమ్మ, సచ్చిన శవమోలే సొమ్మసిల్లునమ్మ. అమ్మంటే ఎంత గొప్పదో బ్రహ్మకైనా వర్ణించవశమౌన, ఎన్ని జన్మలున్న కవుల కలములు అమ్మ ప్రేమను రాసిన తరుగున. పొద్దున లేచి నీ నామమును తలిచి నిన్ను పూజించిన నీ రుణము తీరు. పూర్వం బ్రహ్మోత్సవాలకి గుళ్ళో దర్శనం చేసుకోవడానికి 6 గంట పైన పట్టేది. ఓ